What's up, guys? Welcome back to the channel. Tom here. Today we're getting into another episode of Dark. We're halfway through the season now and getting toward the end. I'm not looking forward to that because it means there's only one season left. But all good things have to come to an end, I guess. So what are we looking at here? Episode 6, An Endless Cycle. Armed with a plan to prevent the apocalypse, Jonas travels to 2019. During Nielsen's anniversary party, Ulrich sneaks off with Hannah. So that's the start of his affair with Hannah, I'm guessing. Definitely keen to see how Jonas plays things out. I mean, we've seen the older Jonas zipping around in 2019 as well. So how it all comes together is going to be quite interesting. I found the last episode a little bit perplexing, really, but that's the name of the game. That's what the show's all about, and it has been an awesome mystery. So without further ado, let's get in, see what this is all about. Wo hat alles angefangen? Good question. Where did it all begin? In der Vergangenheit? In der Zukunft? Willkommen in der Zukunft. Oh. Werden wir überhaupt jemals in der Lage sein zu wissen? Oh, this is cool. Immer noch ein davor und davor. Oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden? Wow, this is going to be awesome. I really love the way this show's made. The way it's written. The way everything intertwines and twists around, and you never quite know where things are at. You have a fair idea, and sometimes it comes and pans out that way, but other times everything you think that you knew or that you'd figured out is completely wrong. Guten Morgen. It's awesome to see this guy's actual character in him a bit more. Was hast du heute noch so vor? Zum See mit den anderen. Nicht vergessen, Katharina und Ulrich machen heute ihre Party. Komm nicht wieder so spät zurück, okay? Ja. Will jemand Kaffee? You must already know what's going to happen. Oh, yeah, that's right, because he sort of knew as a kid. They would have all known what was going on. Also, ich muss dann los. Ich hatte nur gerade ein Déjà-vu. Oh, dude. Haunted by the future. Glaubst du nicht, es wäre gut, wenn du mal rauskommst? Ich muss noch mein Bild fertig machen. Yeah, it's interesting to see that side of things with Hannah before she decided to finally sleep with Ulrich and have the affair. She's really trying but feels pushed away. Obviously, Michael's haunted by everything he knows. It's so cool. Everyone's friends. This is going to be very interesting. Ich muss noch so viel machen heute. Es tut mir leid. Das ist mir egal. Da sind überall rote Punkte auf mir. Vielleicht habe ich Denguefieber? Oh, allergic reaction maybe. Komm, wir gehen zum Arzt. Right, so he's feeling neglected. Hannah's feeling lost. Ob du heute Mittag im Hotel vorbeikommst? Ja, natürlich. He's still running from his past. Dass du mir nichts mehr glaubst? Sag was. Vielleicht ist das der Grund, warum das alles passiert ist. Weil ich nichts von dir kriege. Nichts. Ich glaube, dass es das Beste ist, wenn ich allein zu den Nielsens gehe. Good to see these backstories. So she's been a little bit sort of standoffish with him for ages, and obviously that's because she knows that he's gay or whatever. Wenn das Wasser so klar ist, dann kann man da unten noch ihr Kleid sehen. I love, she's got a bit of a temper about on her. Kommst du heute Abend? Manchmal frage ich mich, ob meine Eltern eigentlich wirklich glücklich miteinander sind. Sind deine Eltern glücklich? Keine Ahnung. Sieht ziemlich alt aus. They still got a good chemistry. They sort of seem like they'd be a couple. Das ist der heilige Christophorus. Das ist der Schutzheilige der Reisenden. Marta actually looks like she's got this thing for him, even though they're just been pals hanging out. Hey Jonas, wolltet ihr nicht zum See? Ultimate Fistbump?
Na dann bis heute Abend. Ich kenne mindestens eine Person, die sich besonders freut, wenn du kommst. Und die heißt nicht Magnus. Dass Martha voll in ihn verschossen ist. Also dann bis später, Romeo. That's awesome. So everybody knows that Marta's got a crush on him. Francesca? Magnus? Du hast dich nicht bewegt und ich... Alles noch lebendig. Ist was? Ich habe nur gerade gedacht, würdest du nicht auch manchmal gern wissen wollen, was als nächstes passiert? He's about to. He's about to know what's coming next. Du meinst in der Zukunft? Ich habe manchmal so ein Gefühl, als ob gleich was passiert. Verstehst du? Ballbuster. Ich muss los. Wir haben meiner Oma Ines so ein Tablet zum Geburtstag geschenkt. Bis später. Wieso hast du eigentlich eine Regenjacke dabei? That'd be freaky looking back at yourself like that at the same age group. He's lived a whole lifetime since he saw her last. Wolltest du nicht gehen? This would be so hard for him, I think. Alles okay? Ich dachte, ich habe noch Zeit. Ist was passiert? Yep, lots of things happened. He bounced all around the timeline. Irgendwie anders. Ich finde, wir beide passen perfekt zusammen. Denk nie was anderes. Made his move. He hasn't got much time, has he? What about Bartosz? I thought she was with Bartosz at this point. They've got excellent chemistry together. Oh, he's so sad because he knows what's to come. Alles Gute zum Hochzeitstag. Wahnsinn, oder? 25 Jahre. Wer hätte das gedacht? 25 Jahre. Oh, shit. Ich muss pinkeln. Du, mach doch einfach schnell einen Baum. Well, that'd screw with your mind the whole time, wouldn't it? Hanna? Hallo? Oh, she gets a feeling. Ich hatte nur gerade ein Déjà-vu oder sowas. He's going to seem so creepy to anyone else looking on. Wonder if you'd be able to feel your own presence. Wow. All this time he looked like a creep or whatever, but he's just been tortured. Tortured by everything, the whole situation. But everyone would have looked at him and thought, what a weirdo. Tut mir leid, dass ich nachher nicht kommen kann, aber wir feiern. Kein Ding. Ich finde übrigens deine Haare toll so. Sehen wir uns morgen. What a nice guy. I kind of feel sorry for Bartosz. There's a couple of times where he's a bit of a dick because he's pissed off, but he's actually a really good dude, and then he just ends up tied up in a cave and bashed up and then ignored. Lola, ich bin's. Ich möchte, dass du etwas für mich herausfindest. Vertraulich. Mm. Schön, dass du da bist. Marta's so cute with him. Hey! Pretty cool to all have been sort of friends since school. Wo ist denn Peter? Sommergrippe. Und Michael? Sowas ähnliches. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Prost! Wow. She's so psycho. She's got the crush that lasted for decades. Will he have the courage to do it? Will he have the courage to stop the suicide? This will be interesting. Doch, ich hab was gehört. Oh, of course, yeah, he hasn't seen his dad since the suicide. Ich weiß Time alles. travel. Yep. Ultimate Fist Bump. Wow. Ich weiß alles. Ich weiß, dass dein richtiger Name Mikkel Nielsen ist. Verzeih mir. Awesome. Awesome. Was ist denn los? Ich kann nicht schlafen. Ach nee. Ich hab das Kleid geliebt. Zu zweit seid ihr ganz schön sexy. Schlaf, gute Nacht. Kannst
du hier bleiben, bis ich einschlafe? Rutsch rüber. Cool actor, this kid. Und warum bist du jetzt hier? Es nicht zu tun. Was nicht zu tun? Jonas, ich habe keine Ahnung. Lüg mich nicht an, okay? Ich weiß, dass du dich am Atelier hängen wirst. Oh, he hadn't planned to, or had he planned to? Der, auf dem steht, dass man nicht vor dem 4. November 22:13 Uhr öffnen soll. Wow. He sort of seems like he hadn't written it yet, or he hadn't planned it all yet. Damit du es nicht tust. Alles hängt zusammen. Das ist der Anfang. Versprich mir, dass du es nicht tust. Mr. Mocha won't have figured out yet that if he doesn't do it, there's going to be no Jonas. Ah, that was the significance of that necklace. I get it. That's why the old version of him left it on her bed. Ich habe darüber nachgedacht, was du am See gesagt hast. Über Omas und das Internet? He doesn't know because he didn't say it. Awesome. She's like, why does he seem less confident than before? And less passionate? Because this version of him doesn't know he's about to die, sacrificing himself for you, that's why. Oh, cool. In der Nacht, als du verschwunden bist. Bist du zurück zur Höhle? Jemand hat sie mir gezeigt. Wer? Du? What? Wir waren bei den Höhlen. Das gibst du mir für 200 Wechselzinnbesitzer. Papier hat doch so. Oh my god. Auf zu quatschen. I trust you, Jack. Jack? Da war dieses seltsame Geräusch. Wir waren uns alle sicher, da ist jemand. War da jemand? It sounds like terrifying, doesn't it? Was ist mit den scheiß Lampen? Wow. Wir sind They tried to make it happen. Dann habe ich dich verloren. Aber dann warst du plötzlich wieder da. Schnell. Und dass wir zur Höhle zurück müssen. Ich hatte solche Angst. Aber du hast meine Hand gehalten. Und als ich aufgewacht bin, warst du weg. Ich habe die ganzen Jahre versucht zu verstehen, warum du das gemacht hast. Aber dann ist das alles irgendwann verblasst. Mm. Das nie getan. Ich habe mich heute gesehen. Es kommt alles zurück. Diese Jacke, du. Vielleicht bist du gar nicht hier, um mich aufzuhalten. Wow. Hast du mir den Brief nur gezeigt, damit ich weiß, was darin steht, damit ich gehe und du lebst. Er hat mir gesagt, dass ich den Ursprung verändern kann. Aber wenn all das nicht passiert, He's figured it out. wirst du nicht geboren. Bin ich nur ein kleiner Teil eines riesigen Geschwärs. Das hat schon mal jemand zu mir gesagt. Wer? Ich. Wicked. Gott irrt sich nicht. Er hat einen Plan. Who's that? Oh shit. What the fuck? Diesen Moment gewartet, dass wir uns wiedersehen. Gehörst du zu Adam? Er ist der Schatten. Ich folge nicht ihm, sondern der Seite des Lichts. Er hat dich exakt hierhin geführt, um genau alles wieder so auszulösen, wie es immer passiert ist. Nein, das kann nicht sein. Er will die Dinge nicht gerade rücken. Er will sie für immer zerstören. Nur du allein kannst all dem ein Ende setzen. Gegen Adam. Wow. Wenn es mich nicht gibt, dann kann es Adam auch nicht geben. Ich habe die Welt ohne dich gesehen. Sie ist nicht das, was du erwartest. Es geht nicht nur um dich und um Mikkel. Es geht um alle. Wir alle müssen Opfer bringen. Wow. He's been talking to her for all these years. Ist das jetzt die Apokalypse? Schon ein bisschen enttäuschend. Ich hab's mir irgendwie lauter vorgestellt. He's terrible. He's been teasing her for years. Was würdest du dir wünschen? Eine Welt ohne Winden. That's how they met at the bus stop, eh? It's a tough one though, because you can see she's never been happier than when she's with him. And that's also tough, isn't it? There's a mum there taking care of her son on her birthday when she should be partying with everyone else. Oh yeah, okay, it's Peter. Who's there?
Poor Bartosz. Oh yeah, he's fallen in love with Franziska. She's just plain lonely and sad. Oh no. She knows her position and thinks it's never going to be noble or... Right, and he's off to do what he's known he had to do for a while, I guess. It would be so much worse if you knew you had to do it, but you hadn't initially planned it, or it wasn't how you were feeling. Then you'd have like all of this apprehension and fear and stuff happening as well. Lieber Jonas, wenn du das liest, ist alles bereits unwiederbringlich geschehen. Die Wahrheit ist ein seltsames Ding. I love the whole full circle thing of it. Wir machen eine Lüge zu unserer Wahrheit, um zu überleben. Wir kennen nicht einmal die Hälfte der Mysterien dieser Welt. Just a labor of love for him. It's all about his life of martyr, isn't it? Du hättest ihm sagen können, was seine Aufgabe in all dem ist. Da beginnt der letzte Zyklus. Who are these people? He's got more random servants and stuff going on. Müssen Opfer bringen, Magnus. Oh shit. Oh, they're like the founding families of time. Wow. Well, so that was an awesome episode. It was awesome to see the background of the characters and see a bit more of, you know, how they were prior to that first episode in the first season. You know, see what was going on in their lives, how they felt at the time, and what was leading them down the road to those decisions they made when we started to see the characters introduced initially. And definitely another one of those episodes that didn't have as much action-packed sort of wow moments, but it still had some pretty big sort of epic reveals going on, which was awesome as well. That whole story with Michael, and how much of it did he know, and how much does he have to do that he doesn't want to do, and all this kind of stuff, the sacrifice that he's making for whatever the greater plan is, you know, that's quite a perplexing sort of thing, because, I mean, the emotional struggle he would have gone through for his whole life up to that moment, knowing that that's the way things are going to happen, that would have been like just a life of torture for him. And it kind of reminds me of Helga. You know, Helga knew so much from young all the way through to current time when he was in the rest home there, you know, and that would have been a life of torture for him as well. In this loop, it seems like they're all going to have a point in time where they know everything and how it's all supposed to be and what their role is. And so they're all living this tortured life, trying to make things sort of connect perfectly the way they should be connected to make everything happen how it is, which is kind of weird because of how it is leads to this tortured life. Wouldn't you want to just like have a different way out or something? But yeah, really cool episode. Looking forward to the next one. As usual, guys, thanks for hanging in with me. Any tips or information that you have that might help me out through this kind of mystery, put them in the comments below. I appreciate that, but no spoilers, please. As usual, guys, give this a thumbs up so I know this is the kind of content you want to see from me. And I'll make a bigger effort in 2022 to make more of this content, roll it out a little bit more. But anyway, guys, that's all from me. I'm out. Until the next one, take it easy.